the fundamental unit of life. How can we see a cell? Now comes to cytoplasm. Hi friends, welcome to CCPLUS. ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ടാണ്. ദ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ്. സെൽസിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. സെൽസ്, സെൽ ഓർഗനൽസ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു ദി ടോപ്പിക്. യു ഓൾ നോ what is meant by a cell. Cell is defined as basic structural and functional unit of life forms. Cell is the basic structural and functional unit of life forms. Suppose we are constructing a house. Namukkariyam bricks are the basic units. Adupole thanneyaanu cells are the structural and functional unit of all life forms. So the human body is composed of trillions of cells. So നമുക്ക് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്താൻ ആവാത്തത്രയും trillions of cells, and they provide structure for the body, taking nutrients from the food. They provide the structure for the body, they take in nutrients from the food, convert those nutrients into energy. They convert those nutrients to energy and carry out specialized functions. Each cell has their own specialized functions. So cells also contain the body's hereditary material. Very important point. They contain the hereditary material. Okay. And they can make copies of themselves. They can replicate. They can self-replicate. Cells have many parts. The cells have many parts and each with a different function. Each and every part has their own functions. Some of these parts are called organelles. We know cell organelles. For example, mitochondria, endoplasmic reticulum, and all these cell organelles have their own functions and are specialized structures that perform certain tasks within the cell. Within the cell, they perform varieties of things. Okay, we know this is the structure of a cell and ribosomes. Ribosome is an important cell organelle. It has mitochondria, lysosome, Golgi complex, centrosomes, nucleus. So all these are cell organelles and each and every cell organelles have their own specific functions. Okay, now how can we see a cell? So can we see with our naked eyes? നിങ്ങൾക്ക് സെല്ലിനെ നിങ്ങളുടെ naked eyes കൊണ്ട് കാണാൻ പറ്റുമോ? No. See this, we have to observe these cells using specialized microscopes. Different types of microscopes ഉണ്ട്. Simple microscope, compound microscope, electron microscope. And now we are going to see about compound microscope. What do you mean by a compound microscope? A microscope is an instrument used to see objects that are too small. Yes, cell is too small so that we can't see them through our naked eyes. So, it's an instrument used to see objects that is too small which cannot be seen by our naked eyes. The major parts of a microscope are, so a microscope consists of an eyepiece. It consists of an eyepiece, objective lens. It has a stage for observing this light and it has a clip. It has a mirror. It has a condenser, it has coarse adjustment and fine adjustment, coarse and fine adjustment. It has a base. It has a base. It has a body tube. See the body tube? So, a microscope, a compound, especially the compound microscope consists of an eyepiece, objective lens, it has a stage, it has clips. See the clips. It has mirror, it has condenser, it has coarse and fine adjustments, it has a base and it has a body tube. And now we are going to differentiate between unicellular organisms and multicellular organisms. Okay, what do you mean by unicellular organism? Uni means one. Unicellular organisms are single-celled organisms. For example, amoeba. You all know amoeba, chlamydomonas, and paramecium. Paramecium, you all know it's a slippery
structure with lots of cilia. And amoeba, you all know, it doesn't have a definite shape and it has pseudopodia or false feet. So all these are paramecium, amoeba, chlamydomonas, all are example for single-celled organisms. They only have a single cell. That's why they are called unicellular organisms. And now, multicellular organisms. What do you mean by multicellular organisms? They have a lot of cells. Many cells grouped together in a single organisms are called multicellular organisms. അവർക്കു ഒരുപാട് cells ഉണ്ട് അല്ലേ? And plants and animals, human beings, all are example for multicellular organisms. We human beings, we all are composed of different types of cells and hence we come under multicellular organisms. Okay, hope it's clear to you. And now the structural organization of a cell. So we are going into the depth. So we have already seen that they are having a lot of cell organelles for performing different functions. So let's look in detail. The first one is plasma membrane or cell membrane. For a cell, we know that it has a plasma membrane. Okay, it is the outermost covering of the cell. It is the outermost covering of the cell. It separates the content of the cell from the outside. It has a lot of other organelles and it has a cytoplasm, endoplasmic reticulum, Golgi complex, a lot of cell organelles inside the cell. Vacuoles may be present. And this plasma membrane separates the content of the cell from the outside environment. അപ്പം അതിനെ ബ്രേക്ക് ആയി പോവാതിരിക്കാൻ ഇപ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസം ഉണ്ടാവും, ഇതിൽ എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ടാകും, ഗോൾജി കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ടാവും. ഇതൊക്കെ പുറത്തേക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ or cell membrane. It is selectively permeable. Very important term. This plasma membrane is selectively permeable. It permits the entry and exit of some materials only. What do you mean by selectively permeable? It can be asked as a question. What do you mean by selectively permeable membrane? It permits the entry and exit of some materials only. It will allow the entry and exit of some materials only. And it is a porous. It is a porous membrane. Why it is porous? Because it allows the entry and exit of some materials. Okay, it is flexible and is made up of lipids and proteins. So it is an important point. It's made up of lipids and proteins. Substances like carbon dioxide, oxygen, etc. can cross the cell membrane by a process called diffusion. Important. So the gases like carbon dioxide and oxygen can diffuse. Carbon dioxide can enter, it can go outside. Oxygen also can get inside and go outside. This process is called diffusion. And this plasma membrane permits the entry of these gases through a process called diffusion. Now, diffusion, the movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration. So we know that it is a movement of substances from a region of higher concentration to a region of lower concentration. The movement of water molecules move across the plasma membrane by a process called osmosis. We know that the water molecules move across the plasma membrane through a process called osmosis. So let's see osmosis in detail. It is the movement of water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. So it is the movement of water molecules from a region of higher concentration to a region of lower concentration through a semi-permeable membrane. Namakkariyam, it is plasma membrane. Okay. So see here, water molecules ഒരു ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന്
ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടായ ഒരു ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷനിലേക്ക് കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. സോ ഇറ്റ് മൂവ്സ് ത്രൂ എ റീജിയൻ ഓഫ് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇവിടെ ഔട്ടർ റീജിയനിൽ നിന്ന് സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്കാണ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നത്. നോക്കിക്കേ, സെല്ലിന്റെ അകത്തേക്കാണ് മൂവ്മെന്റ്. ആൻഡ് this plasma membrane allows the movement of water molecules. Okay, why? Because it is semi-permeable. And now, depending upon the concentration of water in the cell, inside the cell and outside the cell, so depending on the concentration of water molecules inside the cell and outside the cell, and also depending on the solute present, the solutions are classified into three. The solutions are classified into three. Which are they? Hypertonic solution. The first one is hypertonic solution. Second one is hypertonic solution. And the third one is isotonic solution. The first one is hypo. Second one is hyper. And third one is iso. Now come. So the hypertonic solution. If the medium has the higher water concentration than the cell, so the medium has higher concentration of water than cell. സെല്ലിൽ കുറവാണ്, ഔട്ടർ സർഫസിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മീഡിയത്തിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ സെൽ വിൽ ഗെയിൻ വാട്ടർ ബൈ ഓസ്മോസിസ്. നമുക്കറിയാം, ദ വാട്ടർ മോളിക്യൂൾസ് വിൽ മൂവ് ഫ്രം എ ഹൈ പ്രഷർ ടു എ ലോ ഹൈ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയ ടു എ ലോ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഏരിയ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മീഡിയത്തിൽ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് ഹൈ ആണ് ആൻഡ് ഇൻസൈഡ് ദ സെൽ ഇത് ലോ ആണ്. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ സെൽ വിൽ ഗെയിൻ വാട്ടർ. സെൽ വിൽ ഗെയിൻ വാട്ടർ ത്രൂ osmosis, and such a solution is called hypertonic solution. So the medium has high concentration of water than the cell. The cell will gain water by osmosis. And now hypertonic solution. If the medium has a lower concentration of water than a cell. So if the medium has a lower concentration of water than cell. mediathil korava concentration aanu. mediathil low concentration of water ആണെങ്കിൽ what will happen? The cell will lose water. കാരണം സെല്ലിലാണ് വാട്ടറിന്റെ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതൽ. സോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? സെല്ലിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ മീഡിയത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. ആൻഡ് ദിസ് അങ്ങനെ വാട്ടർ കണ്ടന്റ് കുറഞ്ഞു വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? ദ സെൽ വിൽ ഷ്രിങ്ക്. ദ സെൽ വിൽ ഷ്രിങ്ക്. So water content poi what will happen? The cell will shrink. So such a solution is called hypertonic solution. Such a solution is called hypertonic solution. Now isotonic. So if the medium has exactly the same water concentration as the cell, so mediathilum cellilum ഒരേ വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ, സെയിം വാട്ടർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ആണെങ്കിൽ what will happen? There will be no net movement of water across the cell membrane. ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഓസ്മോസിസിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? ഇല്ല. So there will be no net movement of water across the cell membrane. Such a solution is called isotonic solution. അപ്പം net movement of water നടക്കുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഹൈപ്പർട്ടോണിക് സൊല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാം, സെല്ലിൽ നിന്ന് മീഡിയത്തിലേക്ക് വാട്ടർ മൂവ്മെന്റ് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ? പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ്. പ്ലാസ്മോലൈസ്ഡ് മീൻസ് ഇറ്റ് വിൽ ഷ്രിങ്ക്. സെൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യും. നൗ ഐസോട്ടോണിക്കിലാണേലോ നെറ്റ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല അല്ലേ? സെല്ലിൽ നിന്ന് മീഡിയത്തിലേക്ക് നെറ്റ് മൂവ്മെന്റ് നടക്കുന്നില്ല. ബിക്കോസ് ബോത്ത് മീഡിയം ആൻഡ് സെൽ കണ്ടെയ്ൻ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് ദ നെറ്റ് എമൗണ്ട് ഇസ് ഈക്വൽ. ആൻഡ് that state is called flaccid. Flaccid എന്നാണ് ഐസോട്ടോണിക് കണ്ടീഷനിൽ ഫ്ലാസിഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക്കിൽ എന്താണ്? സെൽ ഗെയിൻസ് വാട്ടർ അല്ലേ? മീഡിയത്തിൽ ഒരുപാട് വാട്ടർ ഉണ്ടായിരുന്നു, സോ സെല്ലിൽ കുറവായിരുന്നു. സോ സെൽ ഗെയിൻസ് ത്രൂ ഓസ്മോസിസ്. സച്ച് എ കണ്ടീഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ടർജിഡ്. ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ സെല്ല് ടർജിഡ് ആണെന്ന് പറയും. സോ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഹൈപ്പർട്ടോണിക് ഇറ്റ്സ് plasmolized. In case of isotonic, it is flaccid. The cell is flaccid. And in case of hypertonic, the cell is turgid. Cell nalla turgid ആയിരിക്കും. So അമീബയുടെ
പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അമീബ അക്വയർസ് ദ ഫുഡ് ബൈ എൻഡോസൈറ്റോസിസ്. നമുക്കറിയാം അമീബയ്ക്ക് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷേപ്പ് ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് അക്വയർസ് ദ ഫുഡ് ബൈ എൻഡോസൈറ്റോസിസ് എന്ന് പറയുന്നൊരു പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് അമീബ ഫുഡ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ് എൻഡോസൈറ്റോസിസ്? ദ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഓഫ് സെൽ മെംബ്രെയിൻ enables the cell to engulf food or material from its external environment. അപ്പോൾ the flexibility of the cell membrane, ഇതിൻ്റെ സെൽ മെംബ്രെയിൻ വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ്. So that at the time they require food, they can form a false feet or pseudopodia. You all know the term pseudopodia. So they can form a pseudopodia and engulf the food from outside. Such a process is called endocytosis. So endocytosis നടക്കാൻ കാരണം ഈ സെൽ മെംബ്രെയിൻ്റെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കൊണ്ടാണ്. Okay, the another important part of a cell wall. Cell wall എല്ലാ സെൽസിലും കാണുമോ? പ്ലാന്റ് സെല്ലിലും ആനിമൽ സെല്ലിലും കാണുമോ? ഇല്ല. പ്ലാന്റ് സെൽസിൽ മാത്രമാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു സെൽ വോൾ കവറിങ് കാണുന്നത്. ഓക്കെ, ദ പ്ലാന്റ് സെൽസ് ഹാവ് അഡീഷണൽ ഔട്ടർ കവറിങ് കോൾഡ് സെൽ വോൾ. പ്ലാസ്മ മെംബ്രെയിനും മുമ്പായി ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാവും, അതിനെയാണ് നമ്മൾ സെൽ വോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെല്ലുലോസ്. ഇറ്റ്സ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എ മെറ്റീരിയൽ കോൾഡ് സെല്ലുലോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഗീവ്സ് സ്ട്രെങ്ത്. എന്താണ്? പ്ലാന്റ്സിന്, വളരെ ഡെലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ് സെൽസിന് സ്ട്രെങ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സെല്ലുലോസ് സെൽ വോള് ഉള്ളത്. ഓക്കെ, നൗ ന്യൂക്ലിയസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട്. ന്യൂക്ലിയസ്. ഓക്കെ, സോ ന്യൂക്ലിയസ് ഹാസ് എ ഡബിൾ ലെയേർഡ് കവറിംഗ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ. അപ്പം ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു ഡബിൾ ലെയേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കവറിംഗ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂക്ലിയർ membrane. So it has a double layered structure called double layered covering called nuclear membrane. Nuclear membrane has pores. Like the plasma membrane, this nuclear membrane also has pores. They are porous, which allow transfer of materials from inside the nucleus to outside. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് pores? So മെറ്റീരിയൽസിന്റെ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലേ? ന്യൂക്ലിയസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ക്രോമസോംസ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. സോ നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് അടങ്ങിയ ജീൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഈ ക്രോമസോംസിലാണ്. അതെവിടെയാണ്? ഈ ക്രോമസോംസ് എവിടെയാണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്? ദേ ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ ദ ന്യൂക്ലിയസ്. സോ ക്രോമസോംസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം പാരന്റ്സ് ടു നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് DNA, ഡിയോക്സി റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. DNA ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? ഡിയോക്സി റൈബോന്യൂക്ലിക് ആസിഡ്. സോ ക്രോമസോംസ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്രോമസോംസ് ഇത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആകുന്നത്? ഇറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ അബൌട്ട് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം പാരൻസ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ. അപ്പം നമ്മുടെ ഇപ്പം പാരൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ചില ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ അക്വയർ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? ദിസ് ഡ്യൂ ടു ദീസ് ക്രോമസോംസ്. നമ്മുടെ ജനറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കണ്ടെയ്ൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ ക്രോമസോംസിലാണ്. ഓക്കെ, സോ ക്രോമസോംസിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഇൻഫർമേഷൻസ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് DNA. സോ ഈ DNA-ക്ക് ഒരു ഫങ്ഷണൽ സെഗ്മെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ DNA-ക്ക് ഒരു ഫങ്ഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെന്റ് ആണ്. ദേ ആർ കോൾഡ് ജീൻസ്. So they are called genes. Nucleus helps in cell reproduction and direct chemical activities. Very important. They helps in cell reproduction and direct chemical activities. So nucleus is a very important organelle. See the diagram. It has a nuclear envelope or a nuclear membrane. It has chromatin thread. ഒരു thread like structure ഉണ്ട്. ഇതിലാണ് chromosomes present ആയിരിക്കുന്നത്. Nuclear lamina, it has nucleoplasm. Like the cell has cytoplasm, it has nucleoplasm. It has pores, nuclear pores ഉണ്ടല്ലേ? എന്തിനാണ്? For the exchange of materials. And it has nucleolus. It has a structure called nucleolus and endoplasmic reticulum. So now we can see the difference between prokaryotes and eukaryotes. Have you heard the terms prokaryotes and eukaryotes?
What do you mean by prokaryote? A prokaryote is a cellular organisms that lacks an envelope. So it lacks a nuclear envelope. It has enclosed nucleus. ഒരു ന്യൂക്ലിയസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു ഡബിൾ ലെയർഡ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഇല്ല. സോ പ്രോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് പ്രിമിറ്റീവ്. പ്രിമിറ്റീവ് അല്ലെ? അഡ്വാൻസ്ഡ് സെല്ല് അഡ്വാൻസ് ആയി വരുമ്പോഴാണ് എന്താണ് ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഒക്കെ പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ പ്രോകാരിയോട്സിൽ എന്താണ്? പ്രിമിറ്റീവ് ആണ്. കാരിയോട്ട് മീൻസ് ഓർ കാരിയോൺ മീൻസ് ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പൊ പ്രിമിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് പ്രസന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസംസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത്? പ്രോകാരിയോട്സ്. എക്സാമ്പിൾ ബാക്ടീരിയ, blue green algae. Okay, now the organisms with cells having a nuclear membrane. അപ്പോൾ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓർഗാനിസത്തിൽ എന്തുണ്ട്? ന്യൂക്ലിയർ മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ന്യൂക്ലിയസിന് ഒരു മെംബ്രെയിൻ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദേ ആർ കോൾഡ് യൂകാരിയോട്സ്. See the spelling? മിക്കവരും തെറ്റിക്കുന്നതാണ്. യൂകാരിയോട്സ് യു മാത്രം എഴുതും. It is EUKARYOTES. What are the examples? Fungi is an example. Plant cell, animal cell, all have a nuclear membrane. They belongs to advanced group. Okay, so what are the differences between prokaryotes and eukaryotes? Prokaryotes size is generally small. Small means 1 to 10 micrometers. 1 to 10 micrometers. Then eukaryotes generally large size, 5 to 500 micrometers. 5 to 500 micrometers. Now the nuclear region not well defined and not surrounded by a nuclear membrane, and they are called nucleoids. Well developed അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ അവയെ എന്താണ് നമ്മൾ വിളിക്കുക? ന്യൂക്ലിയോയിഡുകൾ എന്ന് വിളിക്കും. ഇനി യൂകാരിയോട്സിലോ it has a well defined and surrounded by a nuclear membrane. It has a well developed nuclear membrane. And now coming to chromosomes, prokaryote has single chromosomes. They have single chromosome. And in case of eukaryotes, they have more than one chromosome. They have more than one chromosome. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നോക്കേണ്ടത് സൈറ്റോപ്ലാസം ആണ്. So every cell has a fluid matrix other than nucleus is called cytoplasm. So every cell has a fluid matrix. ഒരു ഫ്ലൂയിഡ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷന് ഉണ്ട്, and other than the nucleus, and it is called cytoplasm. So the nucleus and cytoplasm is together called protoplasm. ന്യൂക്ലിയസിനെയും സൈറ്റോപ്ലാസത്തെയും കൂടി ഒരുമിച്ച് പറയുന്നതാണ് എന്ത്? പ്രോട്ടോപ്ലാസം. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് an important term, protoplasm. Nucleus and cytoplasm together called as protoplasm. The protoplasm was coined by Purkinje. It has important cell organelles called endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, lysosomes, mitochondria and plastids. അപ്പം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസും എവിടെയാണ് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുന്നത്? ഇറ്റ്സ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദിസ് ഫ്ലൂയിഡ് മാട്രിക്സ് കോൾഡ് ആസ് സൈറ്റോപ്ലാസം. സോ ഇറ്റ്സ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പാർട്ട് സൈറ്റോപ്ലാസം. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ സൈറ്റോപ്ലാസം വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നിർത്തുകയാണ്. ഇതിൻ്റെ ഒരു നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട്, അതായത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇപ്പോഴും നോക്കിയിട്ടില്ല. എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട്, ഗോൾജി അപ്പാരറ്റസ് ഉണ്ട്, ലൈസോസോംസ്, മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് പ്ലാസ്റ്റിഡ്സ്. അപ്പം ഇത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു വീഡിയോയിലൂടെ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഇതിലൂടെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ക്ലാസ്സസ് 5 to 10 CBSE ആയിക്കോട്ടെ, സ്റ്റേറ്റ് ആയിക്കോട്ടെ, നിങ്ങൾക്ക് CCPLUSലൂടെ മികച്ച ഒരു ടീച്ചേഴ്സാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ തരുന്നത്. സോ ഇതുപോലെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരും. സോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്ര മാത്രം, ഇതിൻ്റെ താഴെയുള്ള നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിലൂടെ നമുക്കിതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നോക്കാവുന്നതാണ്. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു.